షలోమ్ అండి అందరికి. నా వాయిస్ క్లియర్గా వినపడుతుంది? ఓకే, తదారబ్బా. మన బెరెషిత్ క్లాస్కి ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ ఆహ్వానం. ఇది మన ప్రతి ఆదివారం జరిగే క్లాసు. బెరెషిత్ అంటే మన పరాశ భాగం అయినటువంటి లెక్క అనే పరాశ భాగంలో ఉన్నాము. అసలు యూదీయ దృక్పథంలో లేకపోతే యూదీయ రబ్బీలు సర్వలోకానికి ఏమి బోధించనున్నారు, వారు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగా సర్వమానవాళికి చెప్పే సందేశం ఏమిటి అనే అంశాలతో కూడిన ఈ బెరెషిత్ గ్రంథ పరిచయము లేకపోతే అభ్యాసం అనేది ఇస్రాయెల్ దేశం నుండి బెరెత్వాలాం ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో, అట్లాగే బెనే ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయెల్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉచితంగా అనేక మందికి ఆసక్తి కలిగిన వారికి ఈ క్లాసులు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారు ఈ క్లాసుల్లో అనేక తోరా విషయాలు, జ్ఞానాన్ని మనతో పంచుకుంటున్నారు ప్రతి వారము. మీకు విచ్చేసిన వారందరూ వారికి ఉన్న ప్రశ్నలను అడిగి అది నివృత్తి చేసుకోవటం జరుగుతుంది. అందరికీ వందనాలు ఆ విషయంలో. కాబట్టి అనేకమైన అంశాలు, తోరా అంశాలని మనం ఈ పరాశ భాగము, తోరా భాగాలని ఇస్రాయెల్ దేశం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో జూమ్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవటం అనేది చాలా గొప్ప ధన్యతగా భావిస్తున్నాము. కాబట్టి కొన్ని రబీ గారు వచ్చేలోపు కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ చేసి వినిపిస్తాను. ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఆధార మాసము ఉత్సాహంగా అంటే ఆనందాన్ని పెంపొందించుకునే మాసము. ఈ మాసంలో పూరీం పండుగ కూడా వస్తుంది. యూదయ పండుగల్లో ముఖ్యమైన పండుగగా ఎంచబడే పూరీం పండుగ అనేది అది రావటం జరుగుతుంది. 25వ తేదీ ఫిబ్రవరి ఈవినింగ్ నుండి మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఆ పూరీం పండుగ గురించి, సన్నద్ధాల గురించి రబ్బీలు ఏం చెప్తున్నారు, వారి మార్గదర్శకత్వం ఏమిటి అనేది స్వీప్రకటన చేసిన నోహీలందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. అట్లాగే చాలామంది ఆసక్తిగా ఇచ్చేసి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిని కనపరిచిన వారికి కూడా అనేక విషయాలను మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వారి మార్గదర్శకత్వంలో వెళ్ళటం అనేది చాలా ఆనందదాయకము. అట్లాగే ఇంకొకటి, హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవటంలో కూడా చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వారు కూడా కనీ వినే ఎరుగని రీతిలో హీబ్రూ పదాలని, హీబ్రూ భాషని, ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ప్రజల్లో. అందుకు నిదర్శనం మనం ఈ క్లాసులో చేస్తున్న ప్రజలను బట్టి తెలుస్తుంది. అట్లాగే స్పోకెన్ హీబ్రూ అనేది కొత్త మాట్లాడగలిగే హీబ్రూ ఆ కోర్సును కూడా రబ్బీ యెహోషువ యాకోబీ గారు ఈ నెలలో ప్రారంభించనున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. కాబట్టి అది అట్లాగే ఎన్నో రోజుల నుండి బేసిక్ హీబ్రూ, ప్రాథమిక హెబ్రీ భాషను నేర్పించడం జరుగుతుంది. మరియు నోహీయ స్వీప్రకటనలు చేయించి వారి బాధ్యతను వారు గుర్తిరిగి వారు ఎలా హషేం గారికి దగ్గర అవ్వాలి, లేకపోతే ఆ నీతి మార్గంలో ఎలా నడవాలి అనే అంశాలని ప్రత్యేక ప్రాజెక్టులు పెట్టల్లా నోహీ సిద్ధూర్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెచ్చి అది ముద్రించి దాన్ని ద్వారా ప్రార్థనలు ఎలా చేయాలి అనే మహత్తరమైన ఆ గైడెన్స్ ఇవ్వడం, ఆ నేపథ్యంలో అనేక మంది
హషేమ్ గారికి దగ్గర అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో హీబ్రూ భాషలో ఉన్న సిద్ధూర్ని నేర్చుకొని వారు దైనందిన జీవితంలో అనేక మేళ్ళు దైవాశీర్వాదాలు పొందుతున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం మనకి. కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్టు లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వారు కూడా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారు కానీ, లేదా హిందువులు, ఇతర మతస్థులు, అట్లాగే ఈ మెసియానిక్ వారు కానీ చాలామంది అవగాహన చేసుకుంటూ చిన్నగా వారు ఇది కరెక్ట్, ఈ మార్గమే కరెక్ట్, నీతిగా ఉండటం కన్నా ఇంకా వేరే మార్గం ఏమీ లేదు అన్ని జనుల్లో నీతిమంతులుగా ఉండాలి ఎప్పటికైనా. అదే ఇస్రాయేల్ని ప్రత్యేకించబడటం. హషేమ్ గారు ఆయన వారిని యాజకరూపంగా తయారు చేయడానికి అదే ఆ పరిశుద్ధతే కారణమని చాలామంది వాలంటరీగా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలండి. తర్వాత రబీ గారు ఇచ్చేశారు. కాబట్టి ఇంకా అనేక అంశాలు ఉన్నాయి, వాటిని మధ్య మధ్యలో ప్రకటనలుగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. రబీ గారిని ఆహ్వానించి ఈ క్లాసులు ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. షలోం రావు, శుభతో. I think you are in mute. Yes. Yes, shalom. Shalom, Dr. Yaakov. Shalom. We welcome you for this Bereshith class, Leka Parasha. We are in the Leka Parasha, and we are very thankful to have these such a kind of wonderful classes hearing from you, from Berith Olam organization. On behalf of all Telugu people, I welcome you and start our Bereshith class. Parasha Leka Todarabba. And Jonathan is going to translate today into Telugu. Shalom, Rabbi. Okay. Shalom, Dr. Yaakov. Yes. Okay, shalom. Shalom, Jonathan Garu. Shalom, everyone. Shavua Tov. We are in weekly parasha, learning the book of Bereshith, and we are in the midst of the Torah portion of Lech Lecha about Abraham. I think unfortunately we didn't record the last class, but maybe I can try to make a short, brief summary of where we stopped last time. Let me see. I don't think we had any questions, so let me try to summarize shortly what we saw. Right, so we are in chapter 12. We are dealing with the journeys of Abraham when he got to Egypt and encountered all kind of dangers and risks along this journey because of the Egyptians, because of his beautiful wife. That's what I think we mostly elaborated, the meaning behind the beauty of Sarah, right? We explained, maybe it is already over 2 classes, the meaning of the inner beauty and the external beauty. And we continued on the last class to explain some kind of a code word that Abraham told his wife Sarai about, if you recall, about she's to be his sister, right?
Abraham make like a kind of a deceivement, and we explained that he want to save his wife's life and his life, so we tell her that she has to remember the code word of being his sister. That like, well, it's in Hebrew, it's some code words, Imrina achoti at, right? And it's code word for the purpose of their coming to Egypt. It's not merely for the food, the physical famine, as we mentioned. It's to collect the sparks, the lost sparks that are in Egypt, the wisdom that is found in Egypt. And we saw later on how it reflected in the after even a long time in other places in the Bible. Please, Jonathan. Okay. Andarki shalom, shavato. మనము బుక్ ఆఫ్ బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయనాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం గత కొన్ని వారాలుగా. ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా లేఖ పరాశాలో మనం ఆ మధ్యలో ఉన్నాము, దాన్ని చర్చించుకుంటూ. అయితే కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన లాస్ట్ వీక్ మన క్లాస్ రికార్డ్ చేయలేకపోయాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు గత వారంలో మనం చర్చించుకున్న విషయాలను మనం క్లుప్తంగా ఒక్కసారి సారాంశం ఏంటో చూద్దాం. అయితే మనం లేఖ పరాశ అంటే ఆదికాండం 12వ అధ్యాయాన్ని మనం ప్రస్తుతం చర్చిస్తూ ఉన్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం అందులోని విషయాలని. అయితే ఈ పరాశ దేని గురించి ఉంది అంటే అబ్రహాము గారి ప్రయాణాల గురించి ఉంది. అబ్రహాము గారు ఐగుప్తు ప్రయాణమై వెళ్ళడం, ఆయన అక్కడ తన అందమైన భార్య కలిగి ఉండడం ద్వారా అనేక సమస్యలను, ప్రమాదాలను ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళడం మనం చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి ఉన్నటువంటి ఆ సౌందర్యవతి అయిన భార్య వలన తనకు కలిగిన సమస్యలు, అలాగే అబ్రహాము గారు తన భార్యతో అయిన సారాయితో నేను నీకు అన్న అని చెప్పు, నేను నీకు చెల్లెను అని చెప్పు అని ఆ ఐగుప్తు అధికారులతో చెప్పమని చెప్పినప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి అది ఒక కోడ్ వర్డ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇంకా మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో సౌందర్యము అంటే సారా గారికి ఉన్నటువంటి సౌందర్యము అనగా అంతః సౌందర్యము అలాగే భౌతిక సౌందర్యము రెండు అర్థాలను మనం చూసాం, ఆవిడకున్నటువంటి ప్రత్యేకతలు. అలాగే ఈ కోడ్ వర్డ్ గురించి వచ్చేసరికి ఐగుప్తు అధికారులతో నువ్వు నా సహోదరి అని చెప్పు అన్న మాట ఒక కోడ్ వర్డ్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇక్కడ కేవలం అబ్రహాము గారు కనాన్లో కరువు వచ్చిందని ఏదో ఆహారం కోసమో లేదా వసతి కోసమో ఐగుప్తు వెళ్ళలేదు, కానీ వారు ఐగుప్తులో చెదురుమదురుగా పడి ఉన్న ఆ జ్ఞాన కాంతి రేణువులను కలెక్ట్ చేయడానికి, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని సముపార్జించడానికి అక్కడికి వెళ్ళినట్టుగా మనం నేర్చుకున్నాం. అంతేగాని ఏదో భౌతికమైన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి కాదనేది మనం గత వారం చూసాం. సో ఈ విధంగా తన సారా గారితో నీవు నా సహోదరి అయిన వారితో చెప్పు అన్నప్పుడు అదొక కోడ్ వర్డ్ గా ఉపయోగించబడింది, దాని అర్థం ఇది అని మనం గ్రహించాం. ఈ విషయాన్ని మనం గత వారంలో నేర్చుకున్నాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay, just to add one more point, one thing we pointed out that is related to India, we also mentioned that well, the wisdom that Abraham and Sarah are after to collect from the sparks in Egypt is only one out of we describe it as 4 main streams of wisdom. And we saw that in the book of Genesis there was initially only one single river flowing out of the Garden of Eden, right? And then it is split to 4. It was forked to 4 different rivers, and these rivers represent actually the main 4 civilizations, where there's 4 different type of wisdom that Abraham has to look after
and to see what are the treasures to reveal from each one, and to take and to see what is good to add to his universal doctrine, to his new project. So Egypt is one of them, right? The Nile River, the Nile River is one of those rivers, and there is also the Prat and Hidekel in Babylon, in Persia, and Egypt is called, by the way, Pishon, and the fourth one is Gihon, and Gihon is associated with the river of Ganges of India, and all the ancient wisdom of the Indus Valley, the initiation of the Hindu culture and civilization. That is the fourth one, and this is also like main civilization with the treasures to go after. So that is also the thing we mentioned. And then I think we continued to see that what actually happened, what next, and what happened to Sarah that kind of broke all the plan of Abraham. That's what we have to continue here now. ఇక్కడ మనం గత వారం చర్చించుకున్న విషయాల్లో మరొక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటే 4 రకాలైనటువంటి విజ్ఞానాలు, లేదంటే మనకి ఆదికాండం 2వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించినట్టుగా ఏదేను వనంలో నుంచి ఒక నది బయలుదేరి 4 పాయలుగా చీలినట్టుగా మనం చూస్తాం. పరాతు, హిద్దికేలు, పీషోను, గీహోను అను నదులు. ఈ 4 నదులు కూడా 4 నాగరికతలకు సంబంధించినవిగా ఉన్నాయి. 4 ప్రధానమైన విజ్ఞాన భాండాగారాలుగా ఇవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ అబ్రహాము గారు ఐగుప్తు ప్రయాణం ద్వారా మొదటి నది అయినటువంటి ఆ పీషోనుకు సంబంధించిన ఆ విజ్ఞానాన్ని సేకరించడానికి అక్కడికి వెళ్ళారు. అయితే అబ్రహాము గారికి ఉన్నటువంటి బాధ్యతల్లో ఈ 4 నదులు లేదా 4 సంస్కృతులకు, సాంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ఆ నాగరికతలకు సంబంధించిన విజ్ఞాన సేకరణ చేస్తూ అది ఏ విధంగా ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఒక మహోత్తరమైన సంకల్పం ఆయనకి దేవుడి అనుగ్రహించారు. అంటే ఒక పరిశుద్ధమైన రాజ్యాన్ని ఆయన స్థాపించాలి అనే బాధ్యత ఆయనకి ఇవ్వబడింది. ఆయన దానికి నాంది వేశారు. సో ఈ మిగతా 2 నదులు అంటే పరాతు, హిద్దికేలువి బబులోనులో ఆయన ఆల్రెడీ అవి చూసి ఉన్నారు. ఇప్పుడు పీషోనికి ఐగుప్తుకి వెళ్ళి అక్కడ సాంప్రదాయాలని, అక్కడ ఉన్న విజ్ఞానాన్ని సేకరించడానికి వెళ్ళారు. అయితే మనకి గీహోన్ నది గురించి కూడా మనం ప్రస్తావించాం. అందులో అంటే గీహోన్ నది అనగా మనకి ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఎంతో హైందవ మతానికి ఎంతో పవిత్రంగా భావించే గంగా నది అని మనం గుర్తించాలి. అంటే ఇది సింధు నాగరికతకి సంబంధించిందిగా మనం పరిగణిస్తాం. సో ఈ విధంగా ఈ పాయింట్ అయిన తర్వాత మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి, అంటే అబ్రహాము గారు సారా గారిని అలాగే తన ప్రాణాలని కూడా, అబ్రహాం గారి ప్రాణాన్ని కూడా రక్షించుకోవడానికి ఆయన చేసిన ప్రణాళిక అది ఏ విధంగా కొంచెం బెడిసి కొట్టింది, తర్వాత ఎదుర్కొన్న పరిణామాలు ఏంటి, దేవుడు ఏ విధంగా జోక్యం చేసుకుని వారిని రక్షించారనే విషయాల్లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబి. Yes, to Jonathan. Now let's see where we stopped. I think we can. Okay, let's see some verses, and so it will be easier to see what happened. If you recall, the plan of Abraham was that since he's hiding himself as Sarah's brother, so they will not kill him, right? So they are aware of the universal 7 commandments, and he will earn some time. He will save his wife. He will save himself because it will give him time for negotiation with any Egyptian that will be interested in his so-called sister. He will get presents, as we already saw as well. And then we got to
to the unexpected event that since Sarah was such a beautiful wife, the officers of the border post, they called the highest rank officers, and they called the ministers, and eventually they thought Sarai is worth of bringing her right to the palace of Pharaoh, and Pharaoh is a king, so he doesn't have to ask any questions, anyone. He just can simply take any woman he wishes, and that was where the plan of Abraham just broke. And now we have to see how it was resolved, and we did some kind of divine assistance, and we want to understand what is the meaning of all of that. ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న విషయాలతో పాటు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహాము గారి ప్రణాళిక అంటే తనను తాను ఆయన సారా గారి సహోదరుడిగా నలుగురికి చెప్పుకోవడం ద్వారా తన ప్రాణం కాపాడబడుతుంది. అలాగే సారా గారి ప్రాణం కూడా తన నుంచి సారా గారు విడిపోకుండా కొంతకాలం ఆయన వాయిదా వేసే అవకాశం కూడా ఉంది. సో అంతేకాకుండా సారా గారు అబ్రహాం గారు కూడా ఇద్దరు కలిసి కొంతకాలం వారు తమ ప్రాణాలు రక్షించుకుంటూ కొంతకాలం అక్కడ గడిపే అవకాశం ఉంది. ఏ విధంగా అంటే తనకి చెల్లి అని చెప్పబడే సారా గారిని అంటే ఆవిడ ఎంతో సౌందర్యవతి కనుక తనని చూసి ఇష్టపడే ఏ అధికారి అయినా వచ్చినప్పుడు తనకి ఎన్నో బహుమతులు తీసుకుని వస్తాడు. ఒక అధికారి కొన్ని బహుమతులు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మరొక అధికారి ఇంకా ఎక్కువ బహుమానాలు ఇచ్చి ఆమెను సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ విధంగా వారి మధ్య ఆ నెగోషియేషన్, కొన్ని చర్చలు జరుపుతూ ఈ విషయాన్ని కొంతకాలం వాయిదా వేస్తూ ఒక సరైన సందర్భం దొరికి వీరు అక్కడ నుంచి బయటపడే సందర్భం వరకు కూడా అది కొనసాగించవచ్చు అని వీరు ప్రయత్నించారు. కానీ ఎప్పుడైతే వీరు ఐగుప్తులో ప్రవేశించగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి సరిహద్దు అధికారులు వారు వెంటనే ఐగుప్తు మంత్రులకు ఈ విషయాన్ని చేరవేయడం, ఈ సరిహద్దు అధికారులు అలాగే ఈ మంత్రులు వీరు అనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇంత అపురూపమైన సౌందర్యవతి కేవలం రాజా ఆస్థానానికి మాత్రమే అక్కడ ఉండడానికి అర్హురాలు, రాజు సన్నిధిలో ఉండడానికే ఈవిడ అర్హురాలని వారు భావించి రాజు చెంతకు ఆవిడను తీసుకుని వెళ్ళడం, రాజు ఆవిడను కోటలోనే అక్కడ నిర్బంధం చేయడం మనం చూస్తాం. అయితే ఈ విధంగా అబ్రహాము గారి యొక్క ప్రణాళిక కొంత బెడిసి కొట్టిందని మనం చూసాం. అయితే ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేయడానికి దేవుడే తనకు తానుగా ఈ విషయాన్ని పరిష్కరించడానికి ఆయన చొరవ చూపినట్టుగా మనం చూస్తాం. సో ఆ తర్వాత జరిగిన పరిస్థితులు, ఈ జరిగిన పరిణామాలు, వీటన్నిటి యొక్క అసలైన అర్థం ఏంటో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, right. So we are in the middle of the drama where Abraham is separated from his wife, Sarah, and Sarah go to the palace of Pharaoh. But I want to make like a small break to see on the way through the verses some other insights that we see here. And let's read. Let's start with verse number 16 and see something about it. So it is stated, and he benefited Abraham for her sake, and he had flocks and cattle, and he donkeys and men servants and maid servants, and she donkeys and camels. It's like sounds like that was the, if we recall, that was the original plan of Abraham, to get gifts for his so-called sister. But the problem here is that he got gifts because that is the custom. He got gifts from the right from the palace of Pharaoh, but his wife was already there.
So that was the breakage in this plan, and I want to just point out something about this verse on the way, because we see here something interesting about Egypt. We see that Abraham got the presence of animals, right? Of household animals, right? Like cows and donkeys, but in the middle of this list we see also men and women, right? We see men servants and maid servants, and for some reason it's like in the middle. It's all together. It's like it says, it's something that says there is no much different as the Egyptians' point of view. There's no difference between human servants and animal servants, right? It's like everyone in Egypt is a servant, is a slave, and the slavery, there's no like value to the human life, and we see that that what we call Beit Avadim, house of bondage, house of slaves, about Egypt. That is the problem in Egypt, and that is where Abraham start his interaction with, and he has to take care to avoid all these risks, and eventually his children will also be there, right, as servants as well. Bnei Israel will be there, the children of Israel, and they will have to continue this effort to reveal the inner point of freedom of man, this supreme degree of man above other animals, and that is like something that we start to see here in this verse. ఇక్కడ ఈ నాటకం మధ్యలో ఉన్నాం మనం. సరిగ్గా అబ్రహాం గారు ఒక ప్రణాళికతో ఐగుప్తులోకి వెళ్ళడం, కానీ అది సగం నెరవేరిన సగం బెడిసి కొట్టడం అసలైన విషయంలో సారా గారు తన నుంచి దూరం కాబడ్డం చూస్తాము. అయితే ఇక్కడ 16వ వచనం చూస్తే, ఒకసారి ఈ నాటకంలో ఒకసారి బ్రేక్ తీసుకుని మనం 16వ వచనంలో 12వ అధ్యాయం ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చూస్తే అక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే, అతడు ఆమెను బట్టి అబ్రహామునకు మేలు చేసెను, అందువలన అతనికి గొర్రెలు, గొడ్లు, మగగాడిదలు, దాసులు, పనికెత్తెలు, ఆడుగాడిదలు, ఒంటెలు ఇయ్యబడెను. ఇక్కడ ఈ వచనం చూస్తే మనకి ఐగుప్తునికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రధానమైన విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అబ్రహాము గారికి ఇచ్చిన బహుమానాల్లో ఏమున్నాయంటే, మరొకసారి చూస్తే జంతువులతో పాటు, అంటే గాడిదలు, ఒంటెలతో పాటు అక్కడ మగ పనివారు, ఆడ పనివారు కూడా ఇవ్వబడ్డారు బానిసలుగా, పనివారుగా. ఈ వచనంలో చెప్తున్న విధానాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఐగుప్తుల యొక్క భావనలో జంతువులకు మనుషులకు వ్యత్యాసం లేదు వారి దృక్పథంలో. ఒక గాడిద, ఒంటో ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో వారికి వారి యొద్ద ఉన్న బానిసను కూడా అదే విధంగా వారు చూస్తారు. అంటే మానవీయత, మానవత్వము, మనిషికి ఉండే విలువ, మనిషికి ఉండే స్వేచ్ఛ అనేది వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోరు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ వచనం ద్వారా, అంటే ఆ తర్వాతి కాలంలో అబ్రహాము గారి తర్వాత వారి సంతతి వారైనటువంటి ఇశ్రాయేలు సంతానము కూడా ఐగుప్తులో బానిసత్వంలోకి వెళ్ళిన సందర్భం మనకు తెలుసు. సో దీన్ని బట్టి అక్కడ కూడా ఇశ్రాయేల్లో పోరాడిన దాన్ని మనం చూస్తే, వారు మనిషి స్వేచ్ఛ గురించి వారు పోరాడతారు. ప్రతి మనిషి కూడా ఉండేటువంటి ఆ విలువ, ప్రతి మనిషి అంటే జంతువుకి మనిషికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది. ప్రతి మనిషికి కూడా స్వేచ్ఛ అనుగ్రహింపబడింది. కానీ ఐగుప్తులో ఇటువంటి పరిస్థితి లేదు. అంటే ఆనాడు ఐగుప్తీయులు ఏ విషయం మీదైతే, అంటే ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలు ఏ విషయం మీదైతే పోరాటం చేశారో దానికి ఇక్కడ ప్రారంభం నాంది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. అబ్రహాము గారి సందర్భంలో మనం చూస్తాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి.
Okay. Well, there's another thing here that maybe worth mentioning about the last animal mentioned in this verse, the camel. Well, you know, there are all kind of criticism to the genuinity, to the authenticity of the Torah, of the Bible, all kind of criticism of the Holy Scriptures, it's like some academics, some various types, and one famous accusation of anachronism was about the camel, that according to the archaeological findings, there was no camel that was a domestic animal at that time, the time of Abraham. The time of Abraham is like the 18th century BC, and in this time there's only some archaeological finding about camels from I think from the 12th century. So it's like there was like a criticism that something is fake, something here was revised, was re-edited in the Torah, and the Torah is not holy, is not the words of Hashem right to Moshe. And what is interesting here to know is that it was indeed the case until something show up in some kind of new archaeological site. I think it's in the modern country of Turkey, and they found that some scripture, some ancient archaeological scripture that mentions the camel as like as a domestic animal. Something, there is like a sentence that says that the camel should be given a portion of food, something like that. And then they realized, okay, well, maybe the camel indeed was domesticated at the 18th century and not only started at the 12th century. And this is important to understand, because sometimes people are having doubts. Some of them there are doubts, right? What is this? The plagues of Egypt? What is the splitting of the sea? Where are the archaeological findings? The scientific findings? There is no findings. So it's important to know that it doesn't bother us if the archaeologists didn't find everything. They actually they can't find everything, right? Everything that happened during the last 4,000 years, they cannot impossibly know about all of that. So sometimes there are gaps, and sometimes the gaps are closed, and sometimes not. And it's important to know that we will not put doubt on the verses of Torah because the archaeologists are missing some evidence, some explanations, and they still didn't figure out how come it works out. So that is the story about the camel. ఇక ఇక్కడ ప్రస్తావించిన విషయాల్లో మరొక దాని గురించి మనం చూస్తే 12వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో చివరిగా ప్రస్తావించబడిన జంతువు అంటే ఒంటె గురించి నాకు ఒక విశేషం రబ్బీ గారు మనతో పంచుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ చాలా వ్యాఖ్యానకర్తలు ఉంటారు, బైబిల్ని వ్యాఖ్యానించేవారు. అయితే వీరు బైబిల్ మీద విమర్శ చేసేవారు. వీరు ఈ తోరా అనేది ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథం కాదని, ఇది ఒక అథెంటిక్ బుక్ కాదని,
చాలా ఇది జెన్యున్ కాదని చాలా చాలా వాదనలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వీరి వాదనలకి ఆధారం అంటే దేన్ని చేసుకుని చేస్తారంటే ప్రత్యేకంగా పురావస్తు పరిశోధనలు అధ్యయనాలని ఆధారం చేసుకుని ఒక వాదన ఉంది. ఏంటి అంటే ప్రత్యేకంగా ఈ వచనంలో ప్రస్తావించబడిన విషయం, ఆ కాలంలో అంటే అబ్రహాము గారికి అక్కడ ఆ ఐగుప్తు రాజు గారు ఎన్నో బహుమానాలు ఇచ్చారు, వాటితో పాటు గాడిదలు ఒంటెలు ఉన్నాయి, ఒంటెలు కూడా ఇచ్చారు అనే విషయాన్ని ఖండిస్తూ, అసలు అంటే అబ్రహాము గారు ఉన్న కాలాన్ని మనం చూస్తే సామాన్య శకం 18వ అంటే BCE 18వ శతాబ్దాన్ని లో ఉన్నట్టుగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈ అంటే 18వ శతాబ్దంలో ఉన్న ఆ మనుషులు అసలు ఏ జంతువుని కూడా డొమెస్టికేట్ చేయలేదు, అంటే పెంచలేదు, వాళ్ళు మచ్చిక చేసుకోలేదు ఏ జంతువుని కూడా అని. ఎందుకంటే ఏ పురావస్తు ఆ పరిశోధనలో కూడా ఎక్కడ దీనికి సంబంధించిన శకలాలు బయట పడలేదు. కాబట్టి దీన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ వచనం అనేది ఒక అంటే ఈ గ్రంథం అనేది ఒక బోటకం అని వాదించేవారు ఉన్నారు. ఇది కేవలం ఆ తర్వాతి కాలాల్లో వారికున్న విజ్ఞానాన్ని బట్టి జోడించి రాసిన కథానిక మాత్రమే అని చెబుతా ఉంటారు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో అంటే వారు చెప్పే వాదనలో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కేవలం మనుషులు జంతువుల్ని మచ్చిక చేసుకున్నది 12వ శతాబ్దం నుంచి మాత్రమే చేసుకున్నారు, అంతకు పూర్వం లేదు అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆ తర్వాత కాలంలో వెలువడిన కొన్ని వాస్తవాలు చూస్తే టర్కీలో ఒక అధ్యయనం జరిగింది. పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞుల అధ్యయనంలో పరిశోధనలో కొన్ని వాస్తవాలు బయటపడినాయి. వారి త్రవ్వకాల్లో బయటపడిన విషయం చూస్తే ఒక చుట్ట, ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక చుట్ట, గ్రంథపు చుట్ట లాంటిది వెలుగు చూసింది. అందులో ప్రస్తావించబడిన విషయం ఏంటంటే ఒంటెలకు నీవు ఆహారము పెట్టాలి అనే మాట అందులో ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మాటను బట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అంటే ఆ గ్రంథపు చుట్ట ఏ కాలానికి సంబంధించిందంటే అది 18వ శతాబ్దానికి, అంటే అబ్రహాము గారికి సమకాలీన సమయానికి సంబంధించినదిగా వారు తేల్చారు. దానిలో ఉన్న విషయం కూడా ఏంటంటే ఒంటెలకు ఆహారం పెట్టాలి అనే ఒక మాట అందులో రాయబడి ఉంది. దీన్ని బట్టి అంతకు ముందు చేసిన ఆ వాదనలో ఏవైతే తోరాకు వ్యతిరేకమైన వాదనలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయినాయి అని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. సో దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, అంటే ఇలాంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అసలు 10 తెగుళ్ళు అంటే ఏంటి, సముద్రం పాయలుగా చీల్చబడడం అంటే ఏంటి, ఈ విషయాలు ఏవి ఎవరికి కూడా గ్రహింపు సఖ్యం కాని వాటిని అర్థం చేసుకోవడం సామాన్యులుగా మనకి అది అంత చిన్న విషయం కాదు. పరిశోధనలకు కూడా అంత పట్టిన విషయాలు ఇవన్నీ. అయితే ఒక ఆర్కియాలజీ లేదంటే పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞుడో లేదంటే ఒక శాస్త్రవేత్త చేసిన పరిశోధనలను ఆధారం చేసుకుని మనం తోరాని నమ్మము, దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మము. కేవలం దేవుడు మనకి అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి మనం దాన్ని విశ్వసిస్తాం. ఒక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిశోధన లేదంటే ఒక పురావస్తు శాస్త్ర అధ్యయనంలోనో ఇది తేటతెల్లం కానంత మాత్రాన తోరా తప్పు కాదు, తప్పైపోదు. ముమ్మాటికి వాస్తవమైందే, దేవుని చేత అనుగ్రహింపబడిందే. అయితే వారు ఇప్పుడు తప్పు పట్టొచ్చు, కానీ కొద్ది కాలం తర్వాత వారి టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత వారి పరిశోధనలో వాస్తవాలు వెలుగు చూసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ కొన్ని విషయాలు శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి చూస్తే కొన్ని విషయాలు ఆ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫిల్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని గ్యాప్స్ ఇంకా అలానే ఉన్నాయి. ఏదేమైనా కానీ మనం తోరా యందు ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం మీద ఆధారపడి నమ్మం, కానీ కేవలం అది దేవుని వాక్కుగా మాత్రమే దాన్ని విశ్వసిస్తూ ముందుకు వెళ్తాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Okay. Of course, all be welcome to comment and raise any questions if there are. And I think we can go back and continue with with the story, with our story, where Sarah is found at the palace of Pharaoh, and see what happens next. And this is what we see in verse number 17. So let's just read it. Verse 17 tells us
And the Lord plagued Pharaoh with great plagues, as well as his household, on account of Sarai, Abram's wife. Right? So we see that the divine intervention came to rescue and save Abram's wife. And more than that, we also see that the way it is done is by plagues, and what immediately is associated in our mind with a much later time of the children of Abraham, where the children of Israel will be in a slavery situation. There will be the famous 10 plagues as well. So we see that plagues are coming on Pharaoh and his household, and Sarai is saved. She left untouched, unharmed, no harm for her. But this thing specifically about the plagues, we are not sure exactly what are these plagues. Are they like a disease, as we also find in the 10 plagues later on, or anything else that we are not? But in any case, it's the same word. The word in Hebrew is nega. Nega, it's like it comes from the literally from to touch. So it's like that God sends something to touch the house of Pharaoh, to touch himself, his people, and it's like a disease or some all kind of bad influence. And what is important behind this story is this very important principle, as we mentioned several times, Maaseh Avot Siman Lebanim. That means that what happens to the forefathers is not just a history story, and what will happen like just in a conventional Roman book, and what will happen to the children will be different. And no, we find this principle that it's like there is an interaction, there is a flow between the fathers and the children, and it's like this is like a kind of a promo. It's a promo for that what happens here to Abraham, or to the surrounding of Abraham. In this case, it's to the house of Pharaoh. It will also happens to his children, because there is a continuous line of the generations. The Israeli nation is not just a new group that is not related to its forefathers, but rather it's the opposite. The impact and the influence of the forefathers are for all generations. So that is something that we see that starts here, right? Because in this conflict, in this fight to save Abraham's wife, the plagues are coming, and we will see this similar story about the 10 plagues later on for the children of Israel. So that is important to see that there is a development along history, along the progress of the Israeli nation, and things are related, events are related. ఇక్కడ మనం మరొకసారి సారా గారి విషయంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు, సారా గారు ఇక్కడ రాజు కోటకి తీసుకుని వెళ్ళారు. రాజు ఆవిడని నిర్బంధించి ఉంచారు. అయితే ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం ఆదికాండం 17వ వచనం చూస్తే,
అయితే దేవుడు అబ్రాము భార్య అయిన సారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటి వారిని మహావేదనల చేత బాధించెను అని ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో వాడబడిన పదం ప్లేగ్స్ అంటే తెగుళ్ళు, ఇక్కడ వేదనలు అని ఈ సందర్భంలో రాయబడి ఉంది, కానీ అక్కడ ఉపయోగించాల్సిన పదం ఏంటంటే తెగుళ్ళు చేత బాధించను అని ఉండాలి. మనకి తెలుగులో అది సరిగ్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం. కానీ ఆ మూల భాషలో వాడబడిన పదం ఏంటంటే నెగా. అసలు ఈ తెగుళ్ళు అనే పదం మనకి వినపడగానే తోరాల్లో మనకు గుర్తుకొచ్చే విషయం, ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు హషం వారి విడుదల కోసం ఫరోకి వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి ఆ ఐగుప్తీలకు వ్యతిరేకంగా చేసిన ఆ రప్పించిన తెగుళ్ళు, 10 తెగుళ్ళు మనకు గుర్తొస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఇద్దరి విషయంలో కూడా అక్కడ సారా గారు ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో, అలాగే ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీలు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం, ఇద్దరు విషయంలో కూడా కామన్ గా ఉన్నది ఈ తెగుళ్ళు అన్నమాట. అయితే ఈ తెగుళ్ళు రావడంతోనే ఇక ఫరో గారు దాన్ని గుర్తెరిగి సారా విషయంలో అయితే సారాయి గారి విషయంలో ఆవిడని ఏ హాని చేయకుండా, ఆవిడని ముట్టకుండానే ఆవిడని పంపించి వేయడం మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఈ తెగులు అనే పదాన్ని మనం హీబ్రూ పరిశీలించినప్పుడు నేగా అని ఉంది. అంటే ఈ పదం యొక్క అర్థాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడు దేవుడే స్వయంగా బాధించడానికి ఫరో ఇంటి వారికి లేదా ఆ ప్రజల మీదకి పంపించిన ఒక వ్యధగా, బాధగా అది మనం అర్థం చేసుకుంటాం. అంటే దేవుడే చొరవ చూపి రక్షిస్తున్న సందర్భం అన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన సూత్రం మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ విషయం అంతటి బట్టి ఏదైతే ఇశ్రాయేలు పితరుల జీవితాల్లో ఏ సంఘటనలు అయితే జరుగుతాయో అలాంటి విషయాలే మళ్ళీ ఇశ్రాయేలుల విషయంలో, వారి పిల్లల విషయంలో పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి. దీన్ని హీబ్రూలో మాసే అవోత్ సీమా లెబానీం అనే చెబుతూ ఉంటారు. ఏదైతే ఆ తండ్రులకు ఇశ్రాయేలు పితరులకు జరుగుతూ ఉంటాయో అయ్యే విషయాలు మళ్ళీ ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి ఆయా సందర్భాల్లో అనేది. సో దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, ఇదొక అంటే అబ్రహాము గారు సారాయి గారి సందర్భంలో అంటే వీరు ఐగుప్తు ప్రయాణం, వారికి ఇబ్బంది కలగడం, హషమే చొరవ చూపి ఒక తెగులు రప్పించడం, ఇదంతా కూడా ఇశ్రాయేల్ చరిత్రలో తర్వాత జరగబోయే విషయానికి ఒక ప్రోమోలా ఉందన్నమాట. ఇది మనం ఒక చిన్న సాదృశ్యంగా మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ ఇతరుల జీవితాల్లో చరిత్రలో జరిగిన విషయాలు మళ్ళీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే, ఇది ఆ సంబంధం ఎప్పటికీ కూడా తెగిపోలేదు. ఆ పితరులకి ఇశ్రాయేలుకి మధ్య సంబంధం, ఆ లైన్ అది ఎప్పుడు అలా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆ సంబంధం ఎప్పటికీ ఉంటూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ఇశ్రాయేలీలు బహుశా వారు ఆ పూర్వం ఉన్న పితరుల యొక్క భావజాలంతో భిన్నత కలిగి ఉండొచ్చు, ఏకీవించకపోవచ్చు కూడా. అయినా గాని వారి ప్రభావం ఇప్పటికీ కూడా పితరులు చేసిన వారి జీవితాల్లో జరిగిన విషయాలు, ఆ సంఘటనలు ఇప్పటికీ కూడా వీరిని ప్రభావితం చేయడం, వారి జీవితాల్లో కూడా అటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కావడం అనేది వారి మీద ఉంది, కొనసాగుతూ ఉంది. సో దీన్ని మనం ఈ సందర్భాన్ని బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Okay. Then the consequences of all this act is that Sarai is saved, right? As we see in the last words in verse number 17, stresses it, like that's how the sages learned this. They learned from the words on the count of Sarai, Abram's wife, that she left pure as Abram's wife, and with no one touch her, and and she was risked. She was saved. And now, if we are continuing to verse number 18, we see that after all of this, so
Pharaoh want to figure out what happened here. What's the problem here with this family? That it's not actually a sister. It's a woman that is already a wife. She's a married woman. So Pharaoh, what we see in verse number 18, and Pharaoh summoned Abraham, and he said, what is this that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? It's like Pharaoh says something to Abraham, what's wrong with you? Why didn't you tell it's your wife? And what's interesting in this verse is to see what is the answer of Abraham to this severe accusation, because we actually see we just see questions from the side of Pharaoh, and there are no answers from Abraham, right? Even in if we continue to verse number 19, Pharaoh keeps asking questions, keeps asking Abraham questions. Why did you say she is my sister, so that I took her to myself for a wife? And now here is your wife, take her and go. It's like Abraham is under a very heavy attack from Pharaoh, the king, and but he's not answering. If we look carefully, we see there is no, from some reason, there is no answer of Abraham to all these accusations, and I just want to try to explain one reason for that. That's first, Jonathan, to summarize. Okay, ఇక్కడ పైన చూసిన తెగుళ్ళ యొక్క ఆ రిజల్ట్ ఏంటంటే, చివరికి సారాయి గారు అక్కడ నుండి విడుదల పొందారు. అక్కడ మన సేజెస్ చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి ఏ విధమైన కలంకము ఆవిడకి కలగలేదు. చాలా పరిశుద్ధంగా, పవిత్రంగా ఆవిడ అక్కడ నుంచి బయటపడినట్టుగా, ఎవరు ఆమెను ముట్టలేదని మనకి అర్థమవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 18వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం, కొంచెం స్టోరీలో ముందుకెళ్ళినప్పుడు. అప్పుడు ఫరో అబ్రామును పిలిపించి, నీవు నాకు చేసినది ఏమిటి? ఈమె నీ భార్య అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? ఈమె నా సహోదరి అని ఎలా చెప్పితివి? నేను ఆమెను నా భార్యగా చేసుకుందునేమో, అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భార్య, ఈమెను తీసుకొనుమని చెప్పాను. మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల ఆజ్ఞాపించినందున వారు అతని భార్యను, అతను కలిగిన సమస్తమును పంపివేశారు. ఈ వచనాలు మనం 18 నుంచి 20 వరకు చూస్తే ఫరో గారు ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నారు. నీవు నాకు, అంటే అబ్రహాముని పిలిపించారు వెంటనే, ఏదో ఈ కుటుంబంతో తేడా ఉంది, ఏదో తేడా జరుగుతుంది, దీని వలన ఒక కొత్త పరిస్థితి, ఒక వింత పరిస్థితి నాకు దాపరించింది, ఈ తెగుళ్ళని వస్తున్నాయని గ్రహించినప్పుడు వెంటనే అబ్రహాము గారిని పిలిపించారు. ఏంటి నువ్వు నాకు చేసింది ఏంటి? నాకు చెల్లి అని ఎందుకు చెప్పావు? నా సహోదరుడు అని ఎందుకు చెప్పావు? నేను ఆమెను తీసుకుంటానేమో, ఆమెను భార్యగా చేసుకుంటానేమో అని అన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. కానీ అబ్రహాము గారి నుంచి మాత్రం మనకు ఏ సమాధానము అక్కడ కనిపించదు. ఆయనే ప్రశ్నలు వేసి, ఆయనే వారి సైనికులకు ఆజ్ఞాపించి, వారి ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించి వారిని పంపివేసినట్టుగా చూస్తాం. మొత్తం అంతా కూడా ఫరో గారే మాట్లాడుతున్నాడు. అబ్రహాం గారు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమీ మనకి అక్కడ లేదు. సో దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రబి. Right. Then what is the reason that Abraham is not answering Pharaoh for all of that? Well, we can see it as Abraham just like stands in front of Pharaoh, and Pharaoh accused Abraham but it is something that everybody knows. It's something that is known in Egypt, because all these
culture of Egypt is corrupted, right? They are so much drawn after their evil inclination, and it is demonstrated with their approach to women, the approach to in general to human lives as slaves, and and Abraham actually is like in it's like in a loud, we call it in Hebrew, we said it's like kind of a loud silence. Abraham is silence because everyone knows the answer. The answer is he didn't want to risk his life. And everyone knows, and Pharaoh himself also knows, it's obvious for everyone that that was the reason for Abraham to try to deceive and try to say it's his sister and not his wife, and so we learn from this silence of Abraham how this all the Egyptian society was corrupted, and Abraham and Sarah, you know, they had to just be focused of what they have to take out of this culture. There is yet, you know, what we call sparks of holiness. Where there is a wisdom, still wisdom in Egypt. It's not ethical, right? It's not a moral high degree, but it's something that they have to take. It's like the sparks they have to take, and that was their mission to do in Egypt. That will also be a similar mission for their descendants, for the children of Israel later on. But that is the beginning with Abraham and Sarah, and that is what the silence of Abraham is about. He's just keeping silence, not answering Pharaoh, and Pharaoh just you know, because he know eventually he know what's behind all these circumstances, and he tells him, well, just take your wife and go, and Abraham is saved, right? He is redeemed from Egypt. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. 18 నుంచి 20 వచనాలు మనం చదివినాం. ఫరో గారు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు, కానీ అబ్రహాం గారు మాత్రం ఆయన నుంచి ఏ సమాధానమో లేదు. అయితే మనకిది ఈ సంఘటన చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. అబ్రహాం గారుని ఫరో గారు తన సన్నిధికి పిలిచి, రాజాస్థానానికి పిలిచి ఆ రాజసముఖంలో ప్రశ్నిస్తున్నట్టుగా మనం అందరూ కూడా గ్రహించవచ్చు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు అబ్రహాం గారు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు అంటే, ఫరో అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా అక్కడ నిలవబడి ఉన్న ఆ ఐగుప్తు ప్రజలందరికీ, ఫరోతో సహా అందరికీ సమాధానం తెలుసు. ఇక్కడ అబ్రహాం గారు చేస్తున్నది ఏంటంటే ప్రతిధ్వనించే నిశ్శబ్దాన్ని, మౌనాన్ని వహిస్తున్నారు. అంటే మనకి ఆంగ్లంలో లౌడ్ సైలెన్స్ అంటారు దీన్ని. ఒక ప్రతిధ్వనించే మౌనం అని చెప్పొచ్చు. అంటే దీన్ని బట్టి ఆయన మౌనంలోనే సమాధానం ఉంది. ఒకవేళ అబ్రహాము గారే నోరు విప్పి ఐగుప్తీయుల తప్పులను చెప్పి ఉంటే అబ్రహాము గారి ప్రాణాలకి ముప్పు వాటిల్లు ఉండేది. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసం, తన భార్య ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం, కేవలం వారు ఏ మహత్కార్యం అంటే ఏ పని నిమిత్తం అక్కడికి వచ్చారు, ఏ మిషన్ ని నెరవేర్చడానికి ఐగుప్తులో ప్రవేశించారో దాని మీద మాత్రమే వారు దృష్టి కేంద్రీకరించి ఉన్నారు. వారి దృష్టిని మరల్చి వేరే విషయాల మీద వారు పెట్టే ఉద్దేశం వారికి లేదు. ఇక్కడ ఐగుప్తు ఆ వ్యవస్థ, ఆ సొసైటీ మనం చూస్తే అసలు ఏ విషయాల్లో కూడా నైతికత అనేది ఏ కోసాన్ని అక్కడ కనిపించట్లేదు. మనం పై వచనాల్లో నేర్చుకున్నట్లుగా మనుషులకి పశువులకి తేడా లేకుండా వారు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఏ మానవీయ విలువలు, మానవత్వ విలువలు ఏమీ ఉండవు. మనకి ఆ
నవహి 7 ఆజ్ఞలకు సంబంధించిన ఏ విషయాల్లోనూ కూడా వారు ఆ నైతిక విలువలని వారు కలిగి ఉండే వ్యవస్థ అది కాదు. దేనికి సంబంధించిన ప్రత్యేకించి అంటే ఎవరికి ఈ లైంగికపరమైన విషయాలు కూడా అంటే ఎవరికి నచ్చిన పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ అబ్రహాము గారు ఆయన ఎదుర్కొన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి ఉంటే గనక అక్కడే వారికి మరణదండను విధించి ఉండేవారేమో. కాబట్టి అబ్రహాం గారు అక్కడ చేస్తున్నది ఏంటంటే లౌడ్ సైలెన్స్, ప్రతిధ్వనించే ఆ మౌనాన్ని ఆయన వహించారు. ఎందుకు అంటే అందరికీ తెలుసు, అక్కడ ఉన్న వారందరికీ సమాధానం, వారి తప్పులేంటో వాళ్ళకి తెలుసు. సో దీనిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేవలం అబ్రహాము గారు కానీ సారా గారు కానీ వారికి అప్పగింపబడినటువంటి ఆ బృహత్తరమైన బాధ్యత, ఆ మిషన్ ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ అంటే ఆ ఐగుప్తు సామ్రాజ్యం నైతికంగా ఎంత దిగజారిపోయి ఉన్నా గాని, వారికి ఆ విలువలు లేకపోయినా కానీ వారు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయం, ఒక పరిశుద్ధమైన సామ్రాజ్యాన్ని, ఒక ప్రత్యేకమైన దేశాన్ని స్థాపించాల్సినటువంటి బాధ్యత అబ్రహాము గారి మీద ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన విషయాల్ని సమకూర్చే ఆ పనిలో వీరున్నారు. దానికి కావలసిన విషయాల్ని సేకరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఐగుప్తులో దానికి అవసరమైన కొన్ని విషయాలు అయితే ఉన్నాయి, కానీ ఆ విషయాలు, ఆ జ్ఞానము నైతిక పరమైంది కాదు, ఉన్నతమైంది కాదు, కానీ అవసరమైందే. సో వారికి అవసరమైన విషయాన్ని వారు సేకరించుకోవడానికి వెళ్ళారు. వారి ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి అక్కడ ఫరో వేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా నిమ్మలంగా మౌనాన్ని వహించి ఉన్నారు. ఆ మౌనం కూడా అదే జవాబు, అదే ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Right. Well, I think we are getting to the end of chapter 12. So we saw the departure from the palace of Pharaoh, of Abraham and Sarai, and this, as we said, it represents their individual, personal exodus of Egypt, right? It's like again, if we going back to this principle, to see the principle of Maaseh Avot Siman Lebanim, we see this is the first exodus out of Egypt. It is just in the scope of the family of Abraham, but it is a promo to later times, and it is connected as a one whole progress, historical progress. And when we look at when we continue and look at verse number 20, just let's read it. And Pharaoh commanded men on his behalf, and they escorted him and his wife and all that was his. Well, what is also found here as an interesting association is the wording of and the fact that they accompanied him, they escorted him on his way, and that is those are the exact same words that we find also later on in the Exodus of the children of Israel, that that Pharaoh and his men escorted the children of Israel. So it's right, like exactly like a premature verse of the Exodus, and that is something that shows us that the principle that there is a need, right, for the interaction between the Jewish nation and the other, in general, the other civilization, and specifically, and namely the Egyptian
culture, the Egyptian civilization that does have sparks of holiness, sparks of wisdom that that Abraham has to collect, and then he can move on to the Exodus. That is the story of this individual exile and redemption of Abraham. ఇక్కడ ఈ 12వ అధ్యాయం చివరికి మనం వచ్చేసాము. ఇప్పుడు ఈ చివరి వచనాలు చూసినప్పుడు అబ్రహాము గారు అలాగే సారాయి గారు ఇద్దరు కూడా ఐగుప్తు నుంచి వారిద్దరిని కూడా ఫరో పంపివేసే సంఘటన మనం చూస్తాం. ఈ సంఘటన అంతా కూడా మనకి ఒక వారి అంటే అబ్రాము గారు అలాగే సారాయి గారి వారి యొక్క పర్సనల్ ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తిగతంగా వారు చేసిన ఆ నిర్గమం అంటే ఐగుప్తు నుంచి బయటికి రావడం అనేది ఒక వారి పర్సనల్ మిషన్ గా వారికి వ్యక్తిగతంగా అప్పగింపబడిన ఒక గొప్ప బాధ్యత వారు నెరవేరుస్తున్నట్టుగా మనం దాని నుంచి మనం చూస్తాం. ఇది ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుంచి ఇశ్రాయేలీలు ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఐగుప్తు నుండి బయటకు వస్తున్న ఆ మహా నిర్గమాన్ని సూచిస్తున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది అబ్రహాం నుంచి మొదలుకొని ఆ తర్వాత వారి పిల్లలు అనేక సార్లు ఇటువంటివి చేసి ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ఒక హిస్టారికల్ ప్రోగ్రెస్ గా మనకి అర్థమవుతుంది, మనం ఆ విధంగా గ్రహించవచ్చు. ఇక్కడ 12వ అధ్యాయం 20వ వచనం చూస్తే, మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనులకు ఆజ్ఞాపించును, వారు అతని భార్యను అతని కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి అనే మాట ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే ఇలాంటి వచనమే సేమ్ మనకి ఇశ్రాయేలు విషయంలో కూడా ఇలాగే వ్రాయబడి ఉంది. అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే ఫరో గారు తన జనులకు ఆజ్ఞాపించారు పంపివేయమని అబ్రహాము గారిని సారాయి గారిని. అంటే ఇక్కడ ఎస్కాట్ చేశారనమాట. వీరు ఐగుప్తును వదిలి వెళ్లే వరకు కూడా వెంట పెట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటి సందర్భమే మనకి ఇశ్రాయేలు సంతతిలో కూడా ఇశ్రాయేలీలు కూడా ఆ తర్వాతి కాలంలో ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి విడుదలై బయటకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నిర్గమ సందర్భంలో అక్కడ కూడా ఇశ్రాయేల్ ఐగుప్తు సైన్యం ఆ ఫరో యొక్క నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇశ్రాయేల్ని దగ్గరుండి వెంట పెట్టుకుని వారిని పంపివేసినట్టుగా అక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు. త్వరలో వ్రాయబడి ఉంది ఆ విషయం. కాబట్టి సో ఈ వచనాలు ప్రతి చిన్ని సందర్భము కూడా ఇందాక మనం చర్చించుకున్నట్లుగానే ఇశ్రాయేల్ పితరుల జీవితాల్లో ఏవేవైతే జరుగుతున్నాయో అలాంటి ఘటనలే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఇశ్రాయేలీల జీవితంలో పునరావృతం అవ్వడం అనేది ఇది ఒక సాదృశ్యంగా ఒక ప్రోమోగా ఉన్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. ఈ విధంగా మనం మొత్తానికి అబ్రహాము గారు సారాయి గారు వారు వెళ్ళిన పనిని ముగించుకుని తిరిగి ఐగుప్తు నుంచి వెనక్కి రావడం మనం చూసాం. అయితే మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం గ్రహించాల్సిన విషయం, ఇశ్రాయేలీలు అంటే ప్రతి ప్రధానమైన ఆ సంస్కృతితో కూడా వీరు ఆ సంస్కృతి నుంచి స్వీకరించాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇశ్రాయేలు దేశం ఒకటి నిర్మింపబడాలి, పరిశుద్ధమైన జనాంగంగా స్థాపింపబడాలి అనేటువంటి ఆ బాధ్యత అబ్రహాము గారు తీసుకున్నటువంటి ఆ బాధ్యతని నెరవేర్చే క్రమంలో ఇక్కడ అబ్రహాము గారు ఐగుప్తు వెళ్ళడం, అక్కడ అంటే ఈ సందర్భంలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా ఇశ్రాయేలీలు ఆయా రాజ్యాల్లోకి వెళ్ళడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వారి దేశాన్ని నిర్మాణానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి ముందుకు వెళ్ళారు. సో ప్రతి సంస్కృతి తోటి ప్రతి విజ్ఞానం తోటి వీరికి సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. ఇక్కడ అబ్రహాము గారు ఐగుప్తు వెళ్ళింది ఎందుకు అంటే, మనం ఇందాక నుంచి చెప్పుకుంటున్నట్లుగా అక్కడ ఉన్న ఆ స్పార్క్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన విషయాల్ని అన్నిటినీ కూడా సేకరించి తరువాత రోజుల్లో వీరు ఒక పవిత్రమైన దేశంగా ఒక రాజ్యంగా వారు ముందుకు కొనసాగడానికి నిర్మాణం కాబడడానికి అవసరమైన విజ్ఞానాన్ని సేకరించడానికి ఇక్కడ ప్రత్యేకించి అబ్రహాం గారి సందర్భంలో ఐగుప్తు వెళ్ళినట్టుగా మనం
నేర్చుకుంటాం. సో ఇదంతా కూడా అబ్రహాము గారి యొక్క వ్యక్తిగతమైన ఒక ఎగ్జైల్ అండ్ రిడెంప్షన్. అంటే వారు చెరలోకి వెళ్ళడం, వ్యక్తిగతంగా ఒక చెరలోకి వెళ్ళి దాని నుంచి విముక్తి పొందడం అనే విషయాన్ని మనకి నేర్పిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి చెరలోకి వెళ్ళి ఆ విమోచన పొందడం అనేది ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో అనేక సార్లు మనం పితరుల జీవితాల్లో ఏ విధంగా జరిగినాయో ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో కూడా ఇలాంటి అంటే చెరలకు వెళ్ళడం అలాగే విమోచన పొందడం అనేది వారి జీవితాల్లో కూడా జరిగినట్టుగా మనం నేర్చుకుంటాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Well, I see some question in the chat. I'm not sure I can understand. Maybe Jonathan Gaou, if you can see it as well, maybe you can figure out or point us to the one to elaborate about this question. I see the question that about Israelites that are scattered throughout the world, and as people will not be allowed to go to Hashem by various tactics, as in the case of Mother Sarah. Will pests come upon those people? Otherwise, are we sorry for being here? So it is not clear to me exactly what is the question. Yeah, I guess it's I think it is personally posted to you, Rabbi. I can't see it. It is not for everyone, I think, the question. It is okay. It might be the case, right? Well, let me try to share. If you can see now. Okay. Okay. It is. Okay, maybe it's from. Okay. Yes. Now I can see. Or maybe just. Okay. He's K.A. Kupparthi Samuel garu. K. Samuel garu is asking this question. Okay. That nowadays the people of Israel are scattered all around the world, and the people in which they scattered are not allowing them to go to Israel. They were these people. I mean, Israelites are influenced by idolatry in these pagan nations. So, in those days, especially when we speak about Sarah, God delivered Sarah by sending plagues. Will God again send plagues to these nations to bring out Israel from all these nations? That is the question. Okay. Okay. So he means like in our days, in our contemporary days, there is a similar situation. Yes, sir. Oh, I see. Okay. Well, I think first of all, it's important to know regarding this question that what happens to Sarah is quite according to the plan of God Hashem. Why that was intentionally made so that Abraham will be forced to go out to exile and go to Egypt, and then he will be saved. That was the godly plan. So that is why there is also a godly presence, godly providence to secure Abraham and Sarah and to like assure they are well and they are saved. But nowadays, I don't know. You know, nowadays we already are in the middle of a process of redemption. There is a Israeli nation in the land of Israel after so long time of exile. Of course, not all the people of Israel are on their
on their homeland. They are not at home yet. There are many Jews all around the world, but basically they are free to come to Israel. There was, there was a case in the history. I don't know, the communists in Russia, they prevented Jews from making Aliyah, from going to Israel, but I don't think there is hardly anything nowadays. Right? We are in a time where any Jew in the world, if he wishes to come to Israel, he should be able to do so. So it's a good time to live, and it's a good progress in the process of redemption, right? It is true that along history, there was time like where the people of Israel lived, they like brought blessing, like in the time of the Inquisition in Spain. It was after a great prosperity for the Jews, and then they fell and they got exiled. But in short, I think nowadays there is hardly any such situation. So it's a good to realize that where we're living in our times today. Okay. Can I translate, Rabbi? Yeah, please. ఇక్కడ శామ్యూల్ గారు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే, సారా గారిని అలాగే అబ్రహాం గారిని అక్కడి నుంచి సారా గారి నిమిత్తం అయితే వారిని విడుదల చేయడానికి హషెం తెగుళ్లను రప్పించారు. అలాగే ఇశ్రాయేలు విషయంలో కూడా ఆ తర్వాత ఐగుప్తు నుంచి, ఆ బానిసత్వం నుంచి విమోచనకి ఐగుప్తు మీద 10 తెగుళ్లు రప్పించిన సందర్భం చూసాం. అయితే మోడర్న్ డేస్ లో కూడా, ఈ రోజుల్లో కూడా ఇశ్రాయేల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెదిరిపోయి ఉన్నారు కదా, వారి విమోచనకు కూడా ఇలాంటి తెగుళ్లు వస్తాయా? తెగుళ్లు దేవుడు రప్పిస్తాడా? తెగుళ్ల ద్వారా వారికి విమోచన అనేది తీసుకుని వస్తాడా దేవుడు అని ప్రశ్నకి సమాధానంగా రబ్బి గారు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే, అక్కడ అబ్రహాము గారు లేదా సారా గారి విషయం చూస్తే అదొక చాలా ప్రత్యేకమైన సందర్భం. అది దేవుడే వారిని అంటే కనాను వదిలి వెళ్ళి ఐగుప్తు వెళ్ళి అక్కడ విజ్ఞానం సేకరించే విధంగా వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఇవ్వబడింది. సో దేవుడు వారిని కాచి కాపాడాల్సిన బాధ్యత అక్కడ దేవుడి మీద ఉంది. వారికి ఏమి కలగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత. సో వారిని చాలా సురక్షితంగా ఒక డివైన్ ప్రావిడెన్స్ ద్వారా, డివైన్ ప్రెజెన్స్ ద్వారా ఆ సంఘటన అంతా మనం జరిగినట్టుగా చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆల్రెడీ ఈ విమోచన అనేది, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెదిరి ఉన్న ఇశ్రాయేలు యొక్క సమకూర్పు అనేది ప్రస్తుతం మధ్యలో ఉంది, ఆల్రెడీ ప్రారంభమై ఉంది. ఇశ్రాయేలు ఒక దేశంగా ఆల్రెడీ అది స్థాపింపబడి ఉంది. ఇశ్రాయేలీలు ఆయా దేశాల నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమకూర్చబడుతున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత వారికి దేశంగా ఏర్పడ్డారు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఏ దేశము కూడా ఒక ఇశ్రాయేలీయుడు అనే వాడిని తిరిగి తన సొంత దేశమైన, సొంత భూమి అయిన ఆ ఇశ్రాయేలు తిరిగి వెళ్ళనివ్వకుండా ఏ దేశము కూడా ఆపడం లేదు. వారికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది. వారు ఎప్పుడైనా కానీ ఇశ్రాయేల్ తిరిగి రావచ్చు. అయితే ఒకప్పుడు స్పానిష్ ఇంక్విజిషన్ టైంలో కానీ, అంటే స్పెయిన్ లో వారు ఎంతో వెలసిల్లిన తర్వాత, ఆర్థికంగా ఎంతో పుంజుకున్న తర్వాత వారి మీద ఎంతో ఆంక్షలు, నిబంధనలు విధించి వారిని అణచివేసిన సంఘటన ఉచ్చకోతలు మనం అక్కడ చూసాం. అలాగే రష్యాలో ఒకప్పుడు ఒక నియంత ఇశ్రాయేలీయుల్ని తిరిగి తమ దేశం వెళ్ళనివ్వకుండా అక్కడ నిర్బంధించి ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిన సంఘటనలు అలాంటివి ఇప్పుడు ఏమి మనకి లేవు. పరిస్థితులన్నీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి, చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి ఇశ్రాయేల్ తమ దేశానికి తిరిగి రావడానికి. ఇప్పుడు ఇది చాలా శుభ సందర్భం అని చెప్పొచ్చు. చాలా మంచి కాలం ఇది, మంచి గుడ్ టైం ఇది. చాలా అభివృద్ధి చెందడానికి, అంటే ఈ రిడెంప్షన్ ని పూర్తి స్థాయిలో తీసుకురావడానికి చాలా అనుకూల పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి. కాబట్టి అటువంటి అవసరం మనకి, అంటే తెగుళ్ళతో చేత వారిని తిరిగి వెనక్కి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ప్రస్తుతం లేదు. పరిస్థితులన్నీ కూడా చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి.
Right. Slichara, Yes. a small question from me, if it is allowed. I want to ask one related question in this contest. Okay, Ram, you explained that because of the Sarah Imenu, her spiritual strength and physical beauty, and Avinu's physical strength and his goal to reach a holy nation, what God showed him to go there. Okay, I in this contest, okay, they went to Egypt first, and they experienced a, a new experience there. Out of all this contest, my question is: are the Egyptians learn anything from this this example? Or Egyptian ladies or women or male and female people, they learn uh, not to interfere with the family affairs or not to make any prostitution with the other wives or like that. Even in the contemporary issue, what are the things to be learned from this exemplary exodus of our Abraham Avinu and Sarah Imenu uh, uh, to protect ourselves? First thing is to protect ourselves wherever we are as a Noahites. What are the good lessons from other side? If you have any those things, please elaborate. Because several people, male and female people, are here in India to learn about exactly the 7 laws of Noahism. So, in that context, I want to know a few things. What the Egyptians should learn, or where they learned it or not, or Gentile nations like India, what to learn from this exam? Yes. Well, it's a good question because you are just mentioning the maybe kind of the missing link. So okay, so there was this incident between Abraham as the founder of the Israeli nation and then the Pharaoh that represents a great culture, but not a righteous culture. So so where is the mix that will help curing this Egyptian nation? And I think we have to, in order to explain this, we have to see like a higher perspective, or like a longer view across the time, because it is quite a process that takes time. It's not like you know, one visit of Abraham to Egypt and the problems are solved. It is only the beginning, and it's the beginning of rectification of all humanity, and also the beginning of Israel. So it is probably impossible to complete this mission. Even for the children of Israel, it was not about just transforming the Egyptians to become righteous. It was a more delicate interaction, and this is a very important point that we will touch. Actually it is related right to the next verse number the first verse of chapter 13 about Lot, and
also the people that came along with Lot, and also there are people that came with Abraham. So you can see it as they are the representatives of Egypt. They are what we call Erev Rav, the mixed multitude. It's the people that we want to interact with, and they will help us to build together and to be like it's like Noachites, you know, the people of Erev Rav. It's like initiation for Bnei Noach, and we will see it about Lot. We have to talk about Lot and to see what he was doing there in Egypt. So what we learned, that it's the beginning of the process. Okay, it will take much longer to discover and to show that that the point of freedom that should be revealed specifically from this house of bondage of Egypt, from this great culture with so great wisdom and scientific achievements, but lacking this basis moral foundation of freedom of man. Okay. Jonathan Garu, if you want to summarize anything. డాక్టర్ యాకోబి గారు ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్న వేశారు. ఇక్కడ మనం ఈ పరాశ అంతట్లో 12వ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే, అబ్రహాం గారు అలాగే సారా గారి వారి ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యము లేదంటే భౌతికమైన సౌందర్యము లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక లేదా భౌతికమైన ఆ శక్తిని గురించి వారు చేసిన ప్రయత్నం గురించి మనం చూసాం. అయితే అబ్రహాం గారు ఐగుప్తుకి వెళ్ళడం, అక్కడ ఎన్నో అనుభవాలను, ఒక కొత్త అనుభూతుల్ని ఆయన చెందడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. అయితే ఇక్కడ ఈ అబ్రహాము గారు అలాగే సారాయి గారు చేసిన ప్రయత్నం అంతటిని బట్టి ఐగుప్తులు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా అంటే చివర్లో తెగుళ్ళు కూడా వచ్చినాయి సారా గారిని బట్టి. ఈ విషయాన్ని బట్టి ఐగుప్తులు నేర్చుకున్నది ఏమైనా ఉందా అంటే 7 నోవహి ఆజ్ఞల్లో సంబంధించిన ఏ నైతిక విలువనైనా, అలాగే ప్రత్యేకించి సారా గారిని తీసుకోవడం అనేది లైంగిక అనైతికతకు పాల్పడకూడదు అనేటువంటి నోవహి 7 ఆజ్ఞల్లో ప్రధానమైన ఆజ్ఞను మీరుతున్నట్టుగా మనం చూసాం. సో ఇలాంటి విషయాలు వారు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? అలాగే మరొక ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ జరిగిన స్టోరీ అంతటిని బట్టి మనం కూడా ఇప్పుడు ఐగుప్తుతో పోల్చి చూస్తే భారతదేశంలో ఉంటున్న మనం కూడా ఒక విగ్రహారాధన దేశంలోనే మనం ఉన్న, ఒక అన్య దేశంలో ఉంటున్న ఈ భారతీయులుగా ఇప్పుడు మనం ఈ స్టోరీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏముంది అనేది కూడా అడిగారు మనకి. సో దీనికి సమాధానంగా రబి గారు చెప్తున్నది అంటే, ఈ స్టోరీ అంతట్లో మిస్ అయిన విషయాన్ని డాక్టర్ యాకోబి గారు ప్రస్తావించినట్టుగా చెప్తూ, ఇక్కడ మనం అబ్రహాము గారి ప్రయాణం చూస్తే అంటే అంటే అబ్రహాము గారు కేవలం ఒక్కసారి ఐగుప్తు వెళ్ళినంత మాత్రాన కొన్ని రోజులు అక్కడ గడిపి అక్కడ కొన్ని పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడంత మాత్రాన ఐగుప్తుల్లో వీళ్ళు ఒక మార్పు రావడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం. దీనికి చాలా అంటే ఈ విషయాన్ని మనం చాలా ఉన్నతమైనటువంటి దృక్కోణం నుంచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి చాలా కాలం పట్టే విషయం ఇది. నైతికపరమైన మార్పు రావడం అనేది అలా అంటే క్షణాల్లో జరిగిపోయేది కాదు. దీనికి పునాది అయితే మాత్రం అబ్రహాం గారు వేశారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇంకా అంటే చాలా సార్లు వారిని దర్శించాల్సి రావచ్చు. అంటే ఒక్క విజిట్ లోనే అయిపోయే విషయం కాదు ఇది. ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీలు కూడా అక్కడ చాలా రోజులు బానిసలుగా గడపడం, అంటే ఐగుప్తుతో వారు కలిసి ముందుకెళ్ళడం మనం చూసాం. అయితే దానికి ప్రయత్నం అయితే మొదలైంది, కానీ అది చాలా కాలం, సుదీర్ఘమైన కాలం పట్టే విషయం అనమాట. ఇదంతా ఒక క్షణంలోనో లేదంటే ఒక గంటలోనో, ఒక ఇంటరాక్షన్ లోనో, ఒక విజిట్ లోనో అయిపోయే విషయం మాత్రం కాదు. సో దీనికి సమాధానంగా మనకి 13వ అధ్యాయం మన అధ్యయనంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ విషయాన్ని కొంచెం మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అక్కడ లోతు గారు అలాగే ఆయన యొక్క లోతు
పరివారము వీరందరూ కూడా ఒక ఎరెవ్ రవ్ అంటాం, అంటే మిక్స్డ్ మల్టిట్యూడ్. అంటే బెనై నోవాహ్ గా ఏర్పడేటటువంటి ఒక ఆ బెనై నోవాహ్ సమాజంగా ఏర్పడే ఆ ఇనిషియేషన్ అనేది అక్కడ మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో స్వేచ్ఛకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి ఐగుప్తు విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఐగుప్తులో మనకి కొరబడుతున్న విషయం ఇందాక మనకి ప్రస్తావించినట్టుగా, అంటే మనుషుల్ని పశువుల్ని కూడా ఒకే దృక్కోణంలో చూడడం, అలాగే ఇంకా ఎన్నో నైతికమైన విలువలు ఎన్నో కోల్పోయి ఎంతో తక్కువ స్థితిలో వారు ఉండడం చూస్తాం. అది ఎంతో గొప్ప సంస్కృతి అవనివ్వండి, ఎంతో గొప్ప నాగరికత కలిగింది అవనివ్వండి, కానీ ఎంత గ్రేట్ కల్చర్ అయినా కానీ అక్కడ అదొక బానిసత్వ వ్యవస్థకు పునాదిగా ఉంది. అక్కడ మనిషికి ప్రధానమైనటువంటి స్వేచ్ఛను అది ఇచ్చే ప్రదేశంగా లేదు అది. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో అక్కడ మార్పు చెందాల్సి ఉంది. అది ఆ తర్వాత కాలంలో సుదీర్ఘమైన కాలం పడుతుంది ఇలాంటి మార్పులన్నీ రావడానికి. దానికి పునాదిగా అబ్రహాం గారు ఒక ప్రయత్నం అయితే మొదలు పెట్టారు. సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనం ఐగుప్తీయులు లో వచ్చినటువంటి మార్పులు, అంటే అక్కడ లోతు గారు అక్కడ జీవించడం, వారితో పాటు ఉన్న పరివారం, ఆ సంఘటనలన్నీ మనం 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. తర్వాత ఆ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకుంటాం కొన్ని విషయాలు దీనికి సంబంధించి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ Rabbi. Yes, well, I want to add something quite related. There is a similar question, and there is a mistake, something we can mistake for about all this culture of Egypt, about Pharaoh. One can think about Pharaoh that, well, that is a kind of an evil king, evil culture that is drawn after all its bad inclinations, and so God just hit them with the plagues, hit the Pharaoh's house with the plagues, and that's it. They're surrounded, and they gave up, and Abraham is saved, and it's like a happy end. Okay, so and Pharaoh is not important anymore, but truly it's quite not the real thing behind it, for the simple reason that we see this Pharaoh continuing being a very crucial part of all the acts, of the actions. He's in the middle of all the actions, not only in the time of Abraham, but later on in the time of the slavery of the children of Israel. And what is important to know about that is that we have to realize that God is making great efforts to influence Pharaoh, to impact Pharaoh, right? If God bothered to bring plagues from heaven to the house of Pharaoh, that means he wants to tell Pharaoh something. He wants to tell him something. He wants to express something. Maybe it's kind of in a negative way, but it means that it is important for God to impact Pharaoh, to persuade him, to convince him that Abraham is important and Sarah is important, and he has to watch out for them. And similarly, in the time of the children of Israel in Egypt, right? All the plagues, it's like a great efforts of God, and that means that Pharaoh is an important king, an important character. I'm just continuing the previous question of Dr. Yaakov Garur to show that this interaction of Israel with the greatest empires is important. It's important for them as well. For Pharaoh to have this revelation of the hand of God, it's important, because that is the only way
reveal freedom, to reveal the messages from God to Israel, to Egypt, to all humanity. ఇంకా డాక్టర్ యాకోబ్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా దానికి కొనసాగింపుగా ఇక్కడ ఫరోల వ్యవస్థని మనం చూస్తే, అంటే ఐగుప్తు రాజులను మనం ఫరోలను పిలుస్తాం. సో ఈ ఫరోలు చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి దుష్టులైన రాజులుగా, మనకి దుష్ట సంస్కృతి కలిగిన వారుగా, ఎంతో ఆ చెడు ప్రేరేపణ ఎక్కువగా కలిగిన వారుగా, అంటే బ్యాడ్ ఇంక్లినేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం వారి స్టోరీస్ అన్ని చూసినప్పుడు. అయితే ఇక్కడ దేవుడు, మనకి అబ్రహాం గారి చరిత్ర చూస్తే, దేవుడు ఫరోను తన ఇంటి వారిని మొత్తినట్లుగా వారి మీదకి తెగుళ్ళు రప్పించడం, ఇక దాన్ని చూసి ఫరో తన తప్పుని గుర్తిరిగి సారా గారిని అలాగే అబ్రహాం గారిని అక్కడి నుంచి పంపివేయడం, ఇక అబ్రహాము సారాల కథ సుఖాంతమైనట్టుగా మనకి చూస్తాం. కానీ అక్కడ ఉన్న విషయం అది కాదు. ఏంటి అంటే, ఇక్కడ దేవుడు చేస్తున్న పని ఏంటి అంటే, దేవుడు ఫరోకి తెలియజేస్తున్నాడు అబ్రహాము లేదా సారా ఎంత ముఖ్యమైన వారో, తనకి ఎంత ప్రధానమైన వారో తెలియజేస్తున్నాడు. దేవుడు ఫరోతో మాట్లాడుతున్నాడు, ఒక ఇండైరెక్ట్, ఒక నెగిటివ్ వేలో అయినా కానీ తనను తాను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు. ఏ కోసాన్నైనా ఫరో గుర్తిస్తాడేమో, ఈ విషయాలు గుర్తించాలి, తను నేర్చుకోవాలి, తను తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం దేవుడు చేస్తా ఉన్నాడు ఒక పక్క నుంచి. ఇప్పుడే కాదు, ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా, అంటే కేవలం ఫరో యొక్క దుష్టత్వం, అంటే ఐగుప్తుల యొక్క అకృత్యాలు అనేవి, ఫరో యొక్క దుష్టత్వం అనేది కేవలం అబ్రహాం గారితో మనకి అక్కడ అయిపోలేదు. ఆ తర్వాత కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు ఇశ్రాయేలీలు అక్కడ చెరలో వారు బానిసలుగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వారు తిరిగి విముక్తి పొందే వరకు కూడా, ఇంకా ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా అవి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఎన్నో, అంటే అబ్రహాం గారి విషయంలో కానివ్వండి, సారా విషయంలో కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తుకి వలస వెళ్ళిన సందర్భంలో కానివ్వండి, 10 తెగుళ్ళ ద్వారా, ఇంకా ఎన్నో అద్భుత కార్యాల ద్వారా ఫరోని దేవుడు ప్రభావితం చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఒక సత్యాన్ని గుర్తెరగాలని, అబ్రహాము, సారా, ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీలు తనకి ఎంత ముఖ్యమైన వారో దేవుడు తెలియజేస్తూనే ఉన్నాడు. ఫరో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల్ని తను గ్రహిస్తాడేమో అని ఎన్నో అవకాశాలు, ఎంతో, అంటే ఈ చక్రవర్తితో, ఒక మహా సామ్రాజ్య నేతతో దేవుడు నేరుగా ఒక నెగిటివ్ వేలో అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు తనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పటికైనా తను గ్రహిస్తాడేమో అని, కానీ అది అక్కడ జరగట్లేదు. కానీ ఈ విధంగా ఒక ఫరోతో గాని, ఒక సామ్రాజ్యాధినేతతో గాని దేవుడు నేరుగా ఇలాంటి విషయాల్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, దాని ద్వారా తన సమక్షంలో ఉన్న ప్రజలు కానివ్వండి, ప్రపంచ ప్రజలు కానివ్వండి, ఆ రాజు కానివ్వండి, అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక సందేశాన్ని దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఈ సంఘటనల ద్వారా. ఇశ్రాయేలీలు తమకు దేవునికి ఎంత ముఖ్యమైన వారు, అలాగే ప్రజల స్వేచ్ఛ, అంటే మనకి ప్రత్యేకించి ఈ ఐగుప్తు విషయం చూసుకుంటే, మనిషికి ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛ యొక్క ప్రాధాన్యతను దేవుడు నేరుగా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఫరోకు గాని, ఐగుప్తీయులకు గాని. సో దీన్ని బట్టి ఈ విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఒక సంఘటనలో అయిపోయింది కాదు, కానీ ఇది ఆయా కాలాల్లో, అంటే అబ్రహాం మొదలుకొని ఇశ్రాయేలు బయటకు వచ్చే వరకు కూడా ఎన్నో సంఘటనలు ఫరోల విషయంలో జరిగినాయి. దేవుడు నేరుగా చొరవ చేసుకుని ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు, అంటే తెగుళ్ళ రూపంలో కానివ్వండి, ఇశ్రాయేల్ విషయంలో అద్భుతాలు కానివ్వండి చేస్తూ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఫరోతో. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. Srihara, one more comment I would like to make. In this incident, even I wonder how the Pharaoh, when he was exposed to godly plagues, and suddenly he accepted that because of his ill treatment with others' wife, Abraham Avinu wife, and he admits that he is yet to go into do a mistake, but because of somehow he was rescued and he was saved himself even.
he admits such things in this incident. It gives very wonderful feeling if a man knows what to do or what not to do by the godly interference. Definitely he accepts, and he could able to follow the righteous path and the righteous treatment. Even countries like India also, there are several morals and there are several messages. When something happened to children, something happened to women, such cases are more in India also. And by the way, after generation to generation, we the people now knowing the importance of the uh, children and women and all the family affairs. In that way, we also recognizing family true connections, good connections, and the harm of illicit relations with during this, and it's very good lesson for us. Yes, right. To the Dr. Yaakov Gilor. I think it's a right point, and maybe the impact here, as we read this passage, we see that the impact was focused around the house of Pharaoh. It was not all of the Egyptians. It was not all of Egypt. It was like concentrated in the house of Pharaoh. So maybe it was like a preparation to impact something, to plant some seeds for inside the house of Pharaoh for the later times to come, and when the children of Israel will get there. So the impact is only limited to this smaller scope of the house of Pharaoh, and later on it will be cross country, and it will be much a bigger scenario. Okay. Jonathan Garu, if you want to summarize anything, it's okay. It's also okay to continue. ఓకే, ఇక్కడ డాక్టర్ యాకోవ్ గారు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అంటే ఫరో ఎప్పుడైతే ఈ తెగుళ్లను చూశాడో, తన ఇంటి వారికి కలిగిన ఆ వ్యాధులను చూశాడో, వెంటనే తను రియలైజ్ అవడం ద్వారా అబ్రహాము గారిని అలాగే సరాయి గారిని అక్కడి నుంచి పంపివేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే అట్లీస్ట్ దేవుడు తన ఎడల ఒక కార్యాన్ని, ఒక శిక్షణ తన మీదకి రప్పించాడనే విషయాన్ని గుర్తించడం ద్వారా, దేవుడు చేస్తున్న క్రియలను తను గుర్తించడం ద్వారా తన ప్రాణాన్ని తను కాపాడుకోగలిగాడు. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కూడా మనము మనుషులుగా ఉన్న మనము చాలా సామాజిక చైతన్యం పెరిగింది. మనిషికి మధ్య ఉండాల్సినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల యొక్క విలువను మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. అంటే ఒక స్త్రీ పురుషుల మధ్య కానివ్వండి, చిన్నపిల్లలకి పెద్దలకి, అలా రకరకాల సంబంధాల మధ్య ఉండాల్సిన ఆ విలువలను మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మన పట్ల దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. వాటిని మనం గుర్తెరగగలిగినప్పుడు, దేవుడు చేస్తున్న ఆ క్రియలను మనం, ఆ సూచనలను మనం గ్రహించగలిగినప్పుడు మనం కూడా ఆ దేవుని భయాన్ని పొందుకుని మన ప్రాణాలను రక్షించుకోగలుగుతాము, దేవునికి దగ్గర అవ్వగలుగుతాము. అలాగే ప్రత్యేకించి మనం ఈ పాఠ్య భాగంలో చూస్తున్నప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థ యొక్క విలువల్ని మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. అంటే అబ్రహాం గారి సారాయి గారి అనుబంధాన్ని బట్టి భార్యాభర్తల యొక్క సఖ్యత, ఆ సంబంధాన్ని, పరిశుద్ధమైన బంధాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. అలాగే ఫరో గారు చేసినటువంటి ఆ అకృత్యాన్ని బట్టి, అటువంటి క్రియలు, లైంగిక అనైతికతకు పాల్పడకూడదు, దానివల్ల మనం తెగుళ్ళు కొని తెచ్చుకుంటాం అనేటువంటి నీతిని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం, గుణపాఠాన్ని నేర్చుకున్నాం అని డాక్టర్ యాకోవి గారు సారాంశంగా, ఈ వాక్య భాగ సారాంశంగా తెలియజేశారు వారి ఉద్దేశాన్ని. అలాగే యారన్ గిలోర్ గారు కూడా మరొక పాయింట్ ని మనకి తెలియజేశారు. ఏంటంటే ఇక్కడ తెగుళ్ళు వచ్చినది అంటే ఫరో కుటుంబము, తన పరివారము, కేవలం అది ఫరోకు మాత్రమే అక్కడ
లిమిట్ అయి ఉందన్నమాట. అంటే దేవుడు తెగులు పంపించేది కేవలం ఫరో ఇంటి మీదకి మాత్రమే, ఫరో ఇంటి వారికి మీదకి మాత్రమే, అంతేకాని ఐగుప్తు రాజ్యం అంతా కాదు. ఎందుకు ఇది దేన్ని సూచిస్తుందంటే తర్వాత కాలంలో ఒకవేళ ఇదే విధంగా ఉంటే సమస్త రాజ్యం కూడా ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోతుందనే ఒక విషయాన్ని సూచనగా దేవుడు ముందే ఫరోల వ్యవస్థకి నేర్పించినట్టుగా, ఫరో కుటుంబానికి నేర్పించినట్టుగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత కాలంలో ఇశ్రాయేలీల సంతతి అక్కడికి రాబోతున్నారు. సో బై ద టైం ఆ టైంకి వీళ్ళు నైతికత పెంచుకుని ఉండాల్సింది, కానీ ఇంకా వారు అదే పరిస్థితుల్లో కొనసాగడం వలన వారు ఐగుప్తు దేవుని ఉగ్రత చేత తెగుళ్లను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సో అటువంటి పరిస్థితి ముందే అంటే నెలకొనబోతుంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని బోధించడానికి ఇక్కడ ఒక సాదృశ్యంగా కూడా ఈ సంఘటన జరిగినట్టుగా రబ్బీ గారు మనకు వివరిస్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I think we can just see in short the first verse of chapter 13, and then we can conclude a few of the points we talked about in this class before ending the class. So let me just read this verse, the first verse of chapter 13. Right. And we kind of have a surprise in this verse because if we carefully look at it, we didn't know what happened with Lot, the nephew of Abraham. We didn't know where he disappeared during all this time, where Abraham left the land of Israel, went to Egypt, and now he is coming back to the land of Israel. And here we see that Lot was there all the way. Lot was there, accompanied Abraham again in his continuous journey. And I'm reading the first verse. And Abraham came up from Egypt, and he and his wife and all that was his, and Lot with him to the south. Yes. Right. So we suddenly we noticed that Lot is also here, and it is related. It was mentioning that it is related to what we already talked about, where we mentioned that there is like there is some intermediate part. There is intermediate entity for the coordination between the new Jewish nation and the other civilizations, the other nations of the world. And this new entity can be represented by Lot, because if you recall, Lot was not originally commanded to come with Abraham. He like joined on the way, so he's like a third party in this story. But it's very important because it reflects the need to connect, to not to isolate a new Jewish nation with no relations to other nations. Lot is here, although he is not from the Jewish nation, he's not from the new founded nation of Israel, but he is part of the story because there must be an interaction and mutual influence. So again, we mentioned the Erev Rav, and we mentioned the universal laws has to be the cosmopolitic approach of Abraham should be somehow fulfilled. So Lot is an important part of this perspective. ఇక మనం ఈ వారం ఈ తరగతిని ముగించుకోబోయే ముందు 13వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని ఒక్కసారి చూసి మనం
దాన్ని అధ్యయనం చేసి మనం ముగించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూస్తే, అబ్రాము తనకు కలిగిన సమస్తమును, తన భార్యను, తనతో కూడా ఉన్న లోతును వెంటబెట్టుకుని ఐగుప్తుల నుండి నెగెబుకు వెళ్ళెను అని ఉంది. ఇక్కడ మనం అసలు లోతును చూసి మనకు చాలా కాలం అవుతుంది. చాలా అంటే ఈ జరిగిన కథంతట్లో అసలు లోతు ఎక్కడున్నాడో ఏంటో మనకి వివరాలు ఏమీ ఇక్కడ పొందుపరచలేవు. అయితే లోతుకి అసలు అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఊరు అనే ప్రదేశం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కేవలం అబ్రహాం గారికి మాత్రమే ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది. లోతుకి ఎటువంటి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడలేదు, నువ్వు కూడా బయలుదేరి వెళ్ళలేదు. కానీ లోతు గారికి కూడా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రావడం, అలాగే ఇక్కడ కూడా అంటే కనాన్లో కరువు వచ్చినప్పుడు ఫరో ఐగుప్తుకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంటే అబ్రాహాముకైతే ఆజ్ఞ ఉంది కానీ లోతుకు లేదు. కానీ ఈ ప్రయాణం అంతట్లో ఇక్కడ లోతుకు అనే ఒక 3వ క్యారెక్టర్ కూడా వీరితో పాటు ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఎంటిటీ అనేది ఒక కోఆర్డినేషన్ కోసం ఒక 3వ వ్యక్తి, అంటే అన్య దేశాలకి అలాగే ఇస్రాయేల్ అంటే యూదియ రాజ్యానికి మధ్యలో ఒక కోఆర్డినేషన్ కలిగించే ఆ ఎంటిటీ కూడా అవసరం, దాని ప్రాధాన్యత ఉందని దీనివల్ల మనం గ్రహిస్తాం. అంటే ఇస్రాయేల్ దేశం అనేది ఇతర రాజ్యాలతో ఏమి అంటే సంబంధం లేనిది కాదు, వారితో సంబంధం కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అది దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఇక్కడ లోతు అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఎరెవ్ రవ్ అంటే ఇస్రాయేల్ దేశం ప్రపంచ దేశాలకి దేవుని వాక్యాన్ని అందించాలి. సో ఆ ఎరెవ్ రవ్ ని అంటే ఈ బనే నోవాహీయుల ఆ పిల్లల్ని, ఆ సమాజాన్ని స్థాపించే లేదంటే ఆ ప్రజానికాన్ని ఏర్పరిచే అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఇతర దేశాలకి అందించే ఆ కార్యంలో భాగంగా ఇక్కడ లోతు క్యారెక్టర్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట. సో దీన్ని బట్టి అంటే ఇస్రాయేల్ దేశానికి అంటే యూదియా రాజ్యానికి ఇతర దేశాలకి మధ్యలో ఉండే ఒక సంయుక్త సంబంధం, ఒక ఇంటరాక్షన్, ఒక కోఆపరేషన్ ఏర్పరచడానికి ఈ లోతు అనేటటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ మనకి 3వ క్యారెక్టర్ గా మనకి కనిపిస్తా ఉంది. ఇది అంటే అబ్రహాం గారి మీద ఒక కాస్మోపాలిటన్ మిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ దేవుని యొక్క ఏకత్వాన్ని, దేవుని యొక్క నైతిక విలువలను ప్రపంచ దేశానికి అందించాలి అనేటువంటి ఆ బాధ్యత ఉంది. అంటే నీ వలన సమస్త భూవంశాలు ఆశీర్వదింపబడతాయి అనేటువంటి వచనం మనం 12వ అధ్యాయంలో అక్కడ నేర్చుకున్నాం. సో దానిలో భాగంగా ఇక్కడ ఎవరైతే తమను తాము అంటే దేవుడు ఆజ్ఞ ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా లోతు వలె ఎవరైతే వెంబడిస్తారో వారికి దేవుని వెలుగుని పంచే ఆ విషయం అన్నమాట. ఇది మనం ఈ వచనం ద్వారా మనం దాన్ని గ్రహించవచ్చు. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ రవి. Okay, I think we can conclude with what we saw so far for this class, and continue with chapter 13 on next class. So I want to thank Yonatan, Toda Rabba, Yonatan Garu, Toda Rabba, everyone for joining us, and I wish you a happy month of Adar, everyone, with a lot of joy and happiness, and that things will get better all over the world in this month, during this month, and see everyone back again next week. ఈ తరగతిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. మనం ఇప్పుడు ఆధార్ నెలలోకి వెళ్ళాం. సో ఈ ఆధార్ నెల యొక్క ఆశీర్వాదాలు, శుభాకాంక్షలు రబ్బీ గారు అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. ఈ నెల యొక్క ఆశీర్వాదం ద్వారా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా చక్కగా ఒక మెరుగైన వాతావరణంలోకి, మెరుగైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళాలని రబ్బీ గారు మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఆకాంక్షిస్తున్నారు. అందరికీ కూడా తోదా రబ్బా.
Todarabba and Andarki. Todarabba, especially for very good messages, Beritolam organization, and we are very thankful on behalf of all our participants. Thank you very much, Rav. Shavatov and Haksameya. Happy month and happy Purim. We are going to celebrate in a grand way. Very thankful to you, Rav. Thank you. Yes. Yes, Toda Rabba.